Okay, it's a carbohydrates consist from carbon, hydrogen and oxygen. الفانكشن مالته يعتبر كانرجي سورسز وكذلك يعتبر كانرجي ستورج. اوكي. ويدخل في structure like cellulose. Some carbohydrates form part of large molecules like nucleic acid. This is very important. There are various monosaccharides that contain 3 to 6 carbons atoms. They all have very similar properties like soluble in water, sweet taste, and form crystals. تمام. We have different names of sugar. We have sugar, carbohydrate, glycide, and saccharides. Okay. Of course, there is a lot of type of sugar. We have a monosaccharide, which is a simple sugar, 1 unit of sugar. We have oligosaccharides, a few monosaccharides covalent linked. Okay, covalent linked. We have disaccharide, 2 monosaccharide. وكذلك إنه we have trisaccharide, which is have 3 monosaccharide covalently linked, and tetrasaccharide, which have 4 monosaccharide covalently linked. Of course, there is a polysaccharide, polymer consisting of chain of monosaccharides or disaccharide units, as you know. And we have glycans. What is glycan? Glycans and polysaccharide are defined by IUPAC as a synonyms meaning of compound consisting from what? From a large number of monosaccharide. So when a large number of monosaccharide linked to each other, we name it glycans, okay, or polysaccharide. All right, تمام. Definition: to make a group of molecules containing carbon or hydrogen and oxygen in the ration. طبعا الفورمولا دائما يكون بهذا الشكل. They contain carbon, hydrogen, and oxygen. Some carbs contain nitrogen, and sulfur, and phosphate. Okay. Common formula, هذا الcommon formula مالته. We have aldehyde and ketone group, and we have polyalcohol, and we have to explain something about this one. تمام. اكو شغله مهمه هسه راح نجي نوضحها. الشغله انه احنا اقل المركب sugar unit هو يتكون من 3 carbons. Okay, and we have 4 carbons, we have 5 carbons, we have 6, we have 7. So when we have 4 carbons with 7 triose, pentose, hexose means 6 carbons, heptose 7 carbons. Okay, all right. So this is a very small introduction to sugar. We have to explain something here. All right, just a minute. As you say, إنه the structure of sugar, إحنا عندنا a lot of types of sugar. We have saccharides. Okay, and we have glycide, and we have carbohydrate, which is carbohydrate. Okay, carbohydrate, which is named carbohydrate. الكربوهيدرات يتكون الكربوهيدرات الكيميكال فورمولا مالته يكون بالشكل التالي انه CnH2n كذلك انه الON. هذا الكومن فورمولا مالته. تمام. هاي الشغلة الثانية انه we have واحنا جاي مطول احنا جاي نشرح الكربوهيدرات. We have 2 kinds of carbohydrates. اما يكون بيها كيتون جروب وش نسميها؟ نسموها كيتوسيس، او بيها aldehydes جروب ونسميها we have ketone group or ketosis و aldehyde group aldoses. تمام. So if the carbohydrates have a ketone group in their structure, we call it ketosis, and if they have aldehyde group, we call it aldoses. Alright. تمام. طبعا شغلة مهمة، احنا شلون نعرف الشجر؟ من شروط الشجر انه اقل شيء لازم يكون ب 3 كربونز، هاي اول شغلة. والشغلة الثانية لازم اقل شيء 2 group of hydroxide.
اقل شيء لازم يكون ب 3 كربونز و2 OH. اوكي يعني مثلا we have this one. This is not sugar. Why? Because it has one carbon and no OH there, right? So this is not a sugar. Okay, it's not sugar because there is no hydroxyl group or 3 carbons at the structure. So what do you think about this one? This is also not a sugar. Why? Because it has only one OH group. B just one OH group. تلاحظ انه we have one OH group, so عفوا ما رسمتها, has one OH group, so it's not sugar. We need two OH group. كذلك we need 3 carbons to make this sugar. Okay, let's talk about something here. We have carbon, 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 and we have aldehyde group here, and this carbon OH, H, 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 OH. إذا تجون تلاحظون إنه هذا sugar. This is sugar. Why? لأن يحتوي على 2 hydroxyl group and 3 carbons. We have 2 OH group and 3 carbons, so that's a sugar, simple sugar, and that's simplest sugar. Okay, that's simple sugar, and the simple sugar and the simple sugar has 3 carbons atom in their structure and 2 OH group. All right, this is a very good tip to understand. Let's talk about aldehyde and keto group with a common formula. Okay, مثل ما قلنا إنه لازم يكون ال OH أقل شيء 2، وثاني شغلة إنه ال N لازم أكبر أو يساوي 3، وال N هي تمثل بعدد ذرات الكربون. تمام؟ عدد شنو؟ عدد ذرات الكربون. إذا كانت عدد الكربون تساوي 3 أو أكبر من 3 فهذا شجر. اوكي، هاي اول شغله. وقلنا انه الشجر بي جروبين. الجروب الاول انه الديهايد بنسميه الدوسز، واذا احتوى على كيتون جروب نسميه كيتوسز. تمام. مثلا خلينا نجي ناخذ الديهايد جروب. we have carbon, hydrogen, double bond oxygen, carbon, carbon, OH. we have H here and H. اوكي زين، we have OH here. شو تلاحظ انه we have 3 carbons atom and we have 2 OH there, so this is a sugar. When we have 3 carbons atom and an aldehyde group we call it an aldoses. زين، هذا اول شيء اكتشفنا انه هو sugar. شلون اكتشفنا انه هو sugar؟ لان يحتوي على 3 carbons ويحتوي على 2 OH. زين، شنو نوعية هذا الشجر؟ هذا الشجر نوعيته انه هو يحتوي على aldehyde group. اذا شو نسميه هذا؟ نسميه aldoses. اوكي، شو نسميه؟ aldoses sugar and we call it aldoses. when we call also طبعا هنا ايش كم كربونه يحتوي؟ 3 carbons, so شو نسميه هذا؟ نسميه ترايوز. تمام، ترايوز. ليش؟ لان هذا قلنا انه هاي المصطلح يطلق على ال 3 carbons atom. اوكي، اذا 3 carbon atom ترايوز، تتروز 4 carbon atoms، هيكسوس 6 carbon atoms، وهكذا. فاحنا لما نجمع هذني الالدوس والتتروز مع بعض شو نسميهم؟ الدو ترايوز. الاسم يجي بهذا الشكل. اذا الدو ترايوز من جايه من كلمه الدو، والالدو للالديهايد، اذا يحتوي على الديهايد جروب. ترايوز يعني 3 كربونز. اوكي، 3 كربونز، فهذا يسمى the simplest sugar. هذا وهذا شو اسمه دايهيدروكس كليسر الديهايد. هذا يكون كليسر الديهايد اللي هو ابسط انواع الشجر. زين، اذا صارت عندي قاعده هنا انه 3 كربونز اتوم plus 2H group. شو راح يعطيني؟ راح يعطيني simplest sugar molecule. Okay, that's one.
مثلا عندنا دايهيدروكسي اسيتون. اوكي، الدايهيدروكسي اسيتون اللي هو خلينا نحكي على الكيتو جروب. الكيتو جروب CH2OH and we have keto group like here, oxygen, and we have we have CH2OH. So this one have 3 carbons atom, 1, 2, 3, and 2 OHs, so that's sugar. alright. هسه عرفنا انه هذا sugar. النقطة الثانية انه هو هنا يحتوي على 3 carbons atom, so it's named triose. ليش؟ لأن يحتوي 3 carbons. شنو الجروب الموجود بيه؟ الجروب الموجود بيه شنو؟ جروب كيتو، فايش نسميه؟ كيتوز. فكيتو جروب كيتوز بلس ترايوز راح يعطيني كيتو ترايوز. تمام؟ راح يعطينا هذا الاسم. alright. قبل أن نبدأ نطرح الملاحظات إنه if we have 3 carbons هذا structure شو نسميه؟ هذا نسميه ترايوز. من أمثاله الكليسر الدهايد. تمام؟ اللي هو أبسط أنواع الشجر. if we have 4 carbons atom شو نسميه؟ نسميه تتروز. ومن أمثاله الإرثروز. تمام؟ if we have 5 carbons atom هذا نسميه بنتوز. okay. بنتوز. if we have 6 carbons atom شو نسميه هذا؟ نسميه هيكسوزز. طبعا البنتوز متمثل بالرايبوز والهيكسوز متمثل بالكلوكوز. if we have 7 carbons atom نسميه هيبتوز. ومن أمثاله السيدفلوز. وكذلك عندك النورمانيك أسيد اللي هو متمثل بال9 carbons atom ونسميه النوز. تمام؟ هاي المصطلحات على تمثل عدد الكربون اتوم الموجود. تمام. مثلا انه الالديهايد والكيتون جروب. تمام، احنا بعدنا من الالديهايد والكيتون جروب. تمام. مثلا عندنا كربون we have مثلا 4 carbon, so carbon 1, carbon 2, carbon 3 and 4. alright, and we have here aldehyde group. okay. OH, H, OH, H and CH2OH. تمام. So we have here 4 carbon atoms and we have just a minute. We have 1, 2, 3 OHs. So that's a sugar, right? زين. بما انه هذا الشجر يحتوي على aldehyde group اذا شو نسميه؟ هذا نسميه aldoses. زين. هذا الالدوسز كم كربون بي 4 كربونز. اذا شو نسميه؟ ال4 كربون شو نسميه؟ نسميه تتروزس. اوكي. اذا aldoses بلس تتروزس. تمام. شو يعطيني؟ يعطيني الدو تتروز. اوكي. الالدو جاي بمعنى الديهايد والتتروز بمعنى 4 كربون اتوم. اوكي. مثلا انه عندنا 1 كربون 2 3 4 and 5. we have 5 carbon atoms. وعندنا هنا aldehyde group. okay. there is OH here, H, OH, H, OH, and we have H here, so C, H2, OH. okay. إذا تجي نلاحظ هنا إنه we have aldehyde group and we have 1 2 3 4 OH group, so that's sugar. alright, we have 4 carbon atoms and 4 OHs, so that's sugar. We have aldehyde group, so that's aldoses. And we have 1 2 3 4 5
5 carbon atoms, so that pentose. Look at here, 5 carbon atoms means pentose. So aldoses plus pentoses شو يعطينا aldo pentose. alright. نستمر بالأمثلة. مثلا عندنا هنا عندك aldehyde group and we have مثلا 6 carbons. تستمر الكربون CH2OH 2 3 4 5 we have 6 carbons OH وهنا OH وهنا هاي كلها H. تمام. we have here 6 carbons and 6 OHs. we have 1 2 3 4 and 5 OHs, so we have 6 this is a sugar. alright. زين. شو يحتوي هذا الشجر؟ يحتوي على aldehyde group, so this is aldoses. بنفس الوقت يحتوي على 6 carbon atoms, so هذا 6 carbon atoms شو نسميه؟ if we have 6 carbon atoms نسميها hexoses. okay, إذن aldose plus hexoses. okay, aldo plus hexose شو يعطينا؟ aldohexose. aldohexose, that's the name. what happen if the direction of OHs change؟ يعني مثلا انه ال direction of OH الاماكن مال OH راح تتغير. يعني مثلا نقلناها لهاي الجهة، ايش راح يصير؟ مثلا عندك the same chemical formula here. we have carbon H O عفوا carbon هنا carbon 1 OH no H, and we have carbon here OH H, and we have carbon OH H, carbon OH, and we have H, and we have CH2OH. زين. احنا هنا ايش راح يصير لما يتغير الاماكن مال ال OH؟ اوكي، يعني what happen if the direction of OHs change؟ ايش راح يصير؟ that's called mannose. تمام؟ يعني مثلا هذا شو نسميه؟ نسميه mannose. زين. that's mannose. we have هذا المنوز ايضا يبقى اسمه aldohexose. لان شنو؟ لان ب 6 carbon atoms وبنفس الوقت انه هو ب aldehyde group. اوكي، يعني حتى يتغير structure. اما هذا الاسم يشرح لك انه كم كربونه موجوده او شنو الجروب الموجود بالشوجر مولكول. تمام. زين. what we have if we have a different arrangement of OH around the carbon atoms. اوكي. طبعا احنا اكو شيء اسمه الستيريوآيزومرز احنا شرحناه قبل، والستيريوآيزومرز اللي هو different arrangement around one carbon atoms. طبعا هنا هواية we have stereoisomers we have diastereoisomers، بس stereoisomers راح تعطيني mirror picture. تمام. الميرور picture انه هذا الستراكشر هنا يكون mirror للستراكشر الثاني. the same chemical formula but different in structure we call it isomer. تمام. but when the isomer have the same chemical formula but different structure and that structure is a mirror to another structure we call it a stereo isomer. okay. طبعا الisomers we have two kind of isomers. we have we have الستيريو، والستيريو تقسم إلى ستيريو ايزومرز والدايستيريو ايزومرز. والستيريو ايزومرز تعطي الميرور بيكتشر. تمام. تعطيني ميرور بيكتشر. زين. مثلا انا عندي هنا عندي aldehyde group and I have carbon OH here, carbon OH here and carbon no OH. تمام. OH اذا ما اذكر هذا فمعناها انه اكو هيدروجين هنا. زين. CH2OH هذا جلاكتوز. تمام.
we have different arrangement of OH around the carbon atoms, and that's called stereoisomers. This is stereoisomers لأن there is a different arrangement around carbon atoms. هنا ال OH هنا أو هنا يعني مخربط ال OH مو بمكان واحد. لما يكون هناك different arrangement of OH around the carbon atoms هذا نسميه stereoisomers. وأحيانا stereoisomers يكون بشكل mirror picture. the number of زين شلون نعرف إنه العدد مال stereoisomers يقول لك إنه شلون نعرف العدد مال stereoisomers. ولاحظ يقول لك the number of stereoisomers okay depend on chiral center. So what is chiral center? We know that stereoisomers is depending on chiral center. So what is chiral center? Chiral center is a symmetric carbon. It's a carbon atom that has 4 bonds to different group of atoms. So what is chiral center? It's a carbon atom has 4 bonds to differ a group of atoms. تمام. So when we have carbons and have 4 bonds to different carbons, different atoms, different atoms around the carbon, we call this chiral center. يعني مثلا انه احنا مثلا عندنا CH double bonded. We have carbon here, H here, OH, CH2OH. هاي عبارة عن chiral center. ليش؟ لأن هاي الكربونة منها كربون، منها هيدروجين، منها هيدروكسيد، منها مركب، فبالتالي هاي الكربونة عندها 4 bonds. تلاحظ إنه have 4 bonds to different molecules or different atoms. So this is chiral center. لأن هسه احنا عرفنا chiral center. شنو العلاقة بين stereoisomers والchiral center؟ يعني بما إنه the number of stereoisomers depends on chiral center. So the number of stereoisomers, the number of stereoisomers يساوي لي 2 أس n، وهذا الان هو شي يمثل لك the number of chiral center. okay هذا يمثل لك the number of chiral center. understand؟ تمام. ف شو اسمه the number of stereoisomers يساوي لك 2 of os n، وهذا الان يمثل لك the number of stereoisomers. So let's continue explaining. okay مثلا we have 3 carbons atom here, carbon 1, carbon 2 and carbon 3. there is H here and double bond to oxygen. we have OH, we have H and CH2OH. تمام. so مثل ما قلنا انه stereoisomers تكون بهيئة mirror picture، يعني تكون نفس chemical formula but different in structure. so like this one here. تلاحظ انه هذا الشكل يكون mirror لهذا الشكل، يعني مراية مثل ما نقول. فبالتالي stereoisomers دائما يكون mirror picture of each other. تمام. mirror image of each other, so which the type of stereoisomers called enantiomers. okay وهذا النوع من stereoisomers شو نسميه؟ نسميه enantiomers. okay we call this enantiomers. all right. so we have to explain something about relationship between stereoisomers and the chiral center and of course enantiomers.
مثلا عندنا احنا هذا المركب we have مثلا انه we have 4 carbon atoms, carbon 1 2 3 4 and this one aldehyde group عفوا okay carbon OH hydrogen OH hydrogen and we have here CH2OH. okay, and we have here carbon double bond oxygen hydrogen carbon carbon carbon. As we say, we have 4 carbons, so we have to delete this one. Done. And this one have CH2OH. We have here H OH. تلاحظ انه هاي mirror image. This is not oxygen, this is a carbon here. Okay. Done. So the number of stereoisomers here is 4. شلون عرفنا the number of stereoisomers؟ تلاحظ انه هذه chiral center. Okay. هذه one. This one is a chiral center. ليش؟ لأن have different bond to different molecules. تلاحظ انه البوند الاولى الكربون بعدين هيدروجين هيدروكسيد بعدين الجروب CH2OH. فهاي اول chiral center. ثاني شغله عندنا هذا ايضا chiral center. اوكي راح ترتبط بفوق بهذا المولكول مال الالديهايد جروب راح ترتبط من جوا بالكربون ومنها OH ومنها H. فتلاحظ انه ترتبط ال 4 bond to different carbon atoms or molecules. So the number of stereoisomers يساوي 2 أس n. زين الان مو هو قلنا انه هو the number of chiral center تمام. زين ايش قد راح يكون الناتج؟ 2 أس 2. ليش؟ لأن طلع عندي 2 chiral center فبالتالي شو يعطيني 4 stereoisomers. We have 4 stereoisomers here. وذن طبعا شنو؟ then a mirror image of each other. then الاثنين شو يكون mirror image of each other. And the chiral center, when we have the OH pointing to the right, we call it D, okay, or L. Like مثلا we have D glyceraldehyde and we have all glyceraldehyde. This rules on the farthest chiral center. زين احنا شوف احنا مو عندنا mirror picture، هذه تكون mirror picture من هذه. زين احنا الميرور picture عندنا نوعين، عندنا منها الدي وعندنا منها ال. زين شلون نميز بين الدي والال؟ نروح على اخر chiral center. يا هو اخر chiral center عندي مثلا، يا اخر chiral center هذه اخر chiral center. تمام. هذه اخر chiral center اشوف ال OH من يا جهة، اوكي، واحدد بما انه احدد اذا كانت دي او شنو او ال. احدد بما انه اذا كانت دي او ال. خلينا نمسح هنا ثواني. Just a minute. We have to delete something here and here. Okay. We have mirror image here. هذا mirror image of هذا. تمام. تلاحظ انه هو mirror image. زين. زين هذا نريد نعرفه انه يا نوعية من mirror image، قد يكون D او L. تمام. نروح على اخر chiral center. ياهو اخر chiral center هذه اخر chiral center قريبة من البرايمري جروب اللي هو هذا. فهذه اخر chiral center تلاحظ انه ال OH من يا جهة من ناحية اليمين. Okay, so in the chiral center when we have the OH pointing to the right we call it D. So لما ال OH تكون من ناحية اليمين شو نسميه D. تمام. بينما إذا كانت من ناحية اليسار، هذا آخر chiral center عندي هنا، وتلاحظ إن ال OH من ناحية اليسار، فش نسميه L left. هسه مثلا إنه أنا عندي أريد أسمي هذه المركب. هذا المركب متكون من 4 carbon atoms وبنفس الوقت يحتوي على aldehyde group. So نسميه aldoses لأن يحتوي على aldehyde group aldoses. بنفس الوقت إنه هو كم كربون بي؟ 1 2 3 4 carbon atoms. لذلك شو نسميه تتروز.
زين هذا الدوسر تتروز. زين هذا مو بما انه هو ميرور ايمج. اوكي هذا الميرور ايمج شنو هو يكون دي او ال؟ لا هذا دي. ليش دي؟ لان شنو؟ لان الاو اتش، لان اخر كارل سنتر الاو اتش من ناحيه اليمين، فشو نسميه؟ نسميه دي الدو تتروز، هذا الاسم. بينما هذا شو نسميه؟ نسميه ال الدو تتروز. alright you understand؟ تمام. we have here aldo tetroz. والالدو تتروز بمعنى انه بيها aldehyde group وبيها تترا كربون اتومز، يعني بمعنى انه انا عندي 4 كربون اتومز. الالدو تتروز تمتلك 2 كايرل سنتر، هذا شيء ثابت انه تمتلك 2 كايرل سنتر، 4 ستيريو ايزومرز، 2 منهن دي واثنين منهن ال. وعندنا مثال عليها اللي هو الثيروز. والثيروز بتمثل انه انا عندي 4 كربون اتومز هير، 4 كربون اتومز، وعندي 2 او اتش جروب. وهذا دي. ليش دي؟ لان اخر كايرل سنتر الاو اتش مالتها من ناحيه اليمين، فهذا دي. اذا نرجي نرسم ال مالتها فتكون كربون 1 2 3 and 4 carbon atoms. We have aldehyde group here, and there is OH and OH and CH2O4. فهذا يسمى هذا Al theros. تمام؟ او Al aldo tetroz، اي اسم. المهم انه اخر كارل سنتر والاو اتش مالتها الدايركشن مال الاو اتش هو راح يحدد لك انه هذا L او D. زين الالدو بنتوز المعنى انه انا عندي الدهايد جروب و5 كربون اتومز. والالدو بنتوز بيش كم كارل سنتر؟ بيه 2 كارل سنتر. تمام. زين مثلا انا عندي الرايبوز، تلاحظ انه نروح لاخر كارل سنتر ونجي نشوف هنا انه انا عندي الاو اتش تكون من ناحيه اليمين، فهذا دي رايبوز. نروح للال رايبوز تكون الاو اتش اخر كارل سنتر، وتلاحظ انه الاو اتش من ناحيه اليسار، فهذا ال. فتكون L ribose و D ribose are mirror image of each other. اوكي بالاضافه انه احنا عندنا من الالدو بنتوز عندنا الزلوس والديزلوس، نروح اخر كارل سنتر تلاحظ ان الاو اتش من ناحيه اليمين، بالاضافه انه تقدر ترسم ال زلوس انه مجرد انه تغير الدايركشن مال الاو اتش. عندنا الالدو هيكسوز عندنا 4 كارل سنتر وعندنا 16 ستيريو ايزومر، بالاضافه ل 8 منهن ال و8 منهن دي. متمثل عندنا مثلا بالكلوكوز. الكلوكوز عندك الدو هيكسوز بمعنى انه انا عندي الدهايد جروب و6 كربون اتومز. اوكي زين. من ميزته انه يمتلك 4 كارل سنتر. نروح على اخر كارل سنتر، تلاحظ انه الاو اتش من ناحيه اليمين للكلوكوز، فهذا دي كلوكوز. هذا دي جلاكتوز. ليش دي جلاكتوز؟ لان الاو اتش تكون من ناحيه اليمين، الاو اتش موجوده بالكارل سنتر، بالاضافه انه هذا دي منوز. ليش؟ نقدر انه ايضا نطلع الميرور ايمج مال دي جلوكوز عن طريق انه تغيير الدايركشن مال او اتش، والدي جلاكتوز من خلال تغيير الدايركشن مال او اتش، والدي وكذلك انه ال منوز من خلال تغيير الارينجمنت والدايركشن مال او اتش. زين انا عندي شغله شلون اميز بين الاننتومرز والابومرز والدايستيريو ايزومرز. اوكي اذا اجينا just a minute, let's delete something here. اوكي زين اذا اجينا قارنا مثلا ويا الدي كلوكوز قارنته ويا مع الدي جلاكتوز. اوكي مقارنه بسيطه من خلال الاو اتش، تلاحظ ان الاو اتش الاولى نفس الاو اتش الثانيه، والاو اتش الثانيه كذلك انه نفس الاو اتش. هنا اكو ديفرنت من خلال هذه. هنا هذا نفس الموقع، اوكي نفس الارينجمنت، بس اكو ديفرنت بين الدي جلاكتوز وبين الدي كلوكوز من خلال الموقع مال الاو اتش. يا او اتش 1 2 3 الرابعه. اذا انا عندي الكربون الرابعه بها شنو هنا؟ different arrangement of OH. هذا نسميه ابومر. اوكي هذا شنو نطلق عليه مصطلح الابومر. شنو الابومر؟ if two stereoisomers، انا عندي هذا stereoisomer اول وهذا stereoisomer ثاني. تمام. if two stereoisomers have difference okay in one chiral center، يعني يختلفون بس بكارل سنتر وحده، هذا شو نسميها ابومر. we call that ابومر. تلاحظ انه هاي الكايرل سنتر، هذه الكايرل سنتر
انه الاو اتش هنا مالتها شنو هاي تختلف. طبعا هنا العفو هذه انه الاو اتش احنا قسنا على هذه دي. اوكي تمام. انه الاو اتش هنا شنو هو تختلف لهذه الكايرال سنتر، انه اخر كايرال سنتر انه الاو اتش مالتها شنو هو تختلف. شنو هو بس بواحد كايرال سنتر، هذا شو نسميه ابيمر. اوكي ابيمر. اذا if two stereoisomers different in one chiral center we call that ابيمر. اوكي زين. واحنا نعرف انه الاننتومرز هو mirror of each other، يعني الدي جلوكوز والال جلوكوز يعتبرون اننتومرز، بس الابيمر هو عباره عن انه يختلفون واحد كايرال سنتر. يعني انا شو اقدر اقول؟ اقدر اقول انه دي جلوكوز اوكي ار شنو 4 carbon ابيمر of شنو of دي جلاكتوز. تمام. اقدر اقول هيك. زين diastereoisomers، خلينا نجي نقارن مثلا المنوز